berhubung ini sudah banyak yang masuk ya, kelihatannya sudah lebih dari separuh. Kita bisa mulai diskusi kita pada pagi hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope we are in good condition. Okay. Before we start our lesson today, we start by pray together. Let's pray together. Start. Amin. Okay. I will show you the PPT. You can prepare your book, and I will give you some exercise at the end, so you must listen carefully to do the exercise. Okay. Today we will discuss about description of identity. Apa sih description of identity itu? Description of identity adalah memaparkan jati diri atau mendeskripsikan identitas. Entah itu identitas kita atau identitas orang lain. Nah, kemudian some points that we can mention in our identity. Yaitu beberapa poin yang bisa kita cantumkan dalam identitas kita, yaitu name, place and date of birth, age, origin, nationality, educational background, hobby, telephone number or email address or address. Yaitu nama, tempat tanggal lahir, umur, asal daerah atau negara. Lalu educational background yaitu lulusan atau background study. Hobi, nomor telepon atau alamat email, lalu alamat. Lalu kemudian sekarang asking name, questionnya what is your name? Lalu dijawab my name is Rahmawati, you can call me Rahma, like that. Terus may I know your brother's name please? Nah kayak ini tuh menanyakan orang lain ya. Contohnya yaitu adalah kakaknya, kakak laki-lakinya. Yes, his name is Wahyu. Itu. Lalu asking place and date of birth. Questionnya, where were you born? I was born in Jakarta. Lalu I was born on February 28th, 2006. Lalu kemudian asking age yaitu menanyakan umur. How old are you? I'm 17 years old. Lalu how old is your mother? Nah ini juga menanyakan orang lain. Contohnya menanyakan ibunya. She is 45 years old. Lalu asking origin and nationality yaitu kalau kalian pergi ke keluar daerah atau luar negara misalnya ya. Nah itu bisa bertanya question, where are you from? Kayak gitu. Asalnya dari mana? I'm from Ponorogo. What are your nationality? Dari negara mana? Kayak gitu ya. Lalu bisa dijawab I'm Indonesian. Gitu. Lalu asking educational background yaitu bertanya background study atau lulusan dari mana. Yaitu questionnya where did you graduate from? I graduate from Lampung majoring English education. Lalu kemudian where were you graduate from? I was graduate from Senior High School Sri Bandar Lampung. Kayak gitu. Nanyakan background studinya. Atau sekolah di mana juga bisa. Lalu asking hobby. Questionnya, what is your hobby? My hobby is traveling. Lalu kayak gini, ini juga menanyakan hobi seseorang. Yaitu what are your father's hobby? Ini menanyakan hobinya ayahnya ya. His hobbies are playing football and gardening. Kayak gitu. Berarti hobinya adalah bermain sepak bola dan berkebun. Lalu kemudian asking telephone number or email address. Nah ini menanyakan nomor telepon atau alamat emailnya untuk berlanjutkan komunikasi ya. What is your telephone number? My telephone number is 08781225341. Kayak gitu. Terus what are your email address? My email address is rahmawati@gmail.com. Kayak gitu. Lalu asking address, menanyakan alamat. Where do you live? I live in Madiun. I live at Supratman Street, number 14. What is your address? My address is at Supratman Street,
number 14 kayak gitu. Lalu berikutnya adalah, nah ini example in conversation, contohnya dalam percakapan kayak gini. Atifanya bertanya, excuse me, are you Rahma? Permisi, apakah kamu Rahma? Gitu ya. Rahmanya menjawab, yes I am, what is your name? Lalu Rahma kemudian bertanya, iya saya, siapa nama kamu? Atifanya, my name is Asmi Atifah, but you can call me Atifah. By the way, where are you from? Kayak gini. Nah ini, nama saya Asmi Atifah, kamu bisa memanggil saya Atifah. By the way, ngomong-ngomong, where are you from? Dari mana kamu? Rahmanya menjawab, I'm from Lampung. Do you live around here? Saya dari Lampung. Apakah kamu tinggal di sekitar sini? Lalu Atifahnya menjawab, yes, my house is not far from here. It is at Supratman Street number 14. Okay. Lalu dia menjawab, iya, rumah saya tidak jauh dari sini. Ada di jalan Supratman nomor 14. Rahmanya bertanya lagi, Rahma, by the way, what is your hobby? Apa hobimu? Gitu. Atifahnya menjawab, I like watching movie so much. Will you join me to go to cinema tonight? Jadi apa hobinya? Hobi Atifah adalah menonton film. Terus dia menawari Rahmanya, will you join me to go to cinema? Maukah kamu pergi denganku ke bioskop malam ini? Rahmanya, sorry, I don't like watching movie. I like reading comic. I always do it in my spare time. Nah, ini Rahmanya menolak karena dia tidak suka lihat film. Dia lebih suka I like reading comic, membaca komik untuk menghabiskan waktu luangnya. Lalu Atifahnya, oh that's interesting, let me borrow it someday. May I know your phone number? Nah, Atifahnya merasa tertarik. Lalu kapan-kapan bolehkah dia meminjam komiknya? Lalu dia meminta nomor telepon dari Rahma itu. Rahmanya menjawab, yes it is 085847050335. Just call me anytime. Kamu bisa telepon aku kapanpun gitu. Atifahnya, thanks, nice to meet you Rahma. Rahmanya, I'm glad to meet you too Atifah. See you next time. Bye. Atifahnya, see you. Nah, seperti itu ya contoh dari percakapan tentang description of identity. Nah, kemudian ini exercise-nya kayak gitu. Nah, ini kan ada titik-titik kosongnya. Nah, kalian bisa mengisi dengan biodata kalian kayak gini. Semisal saya ya, ini saya beri contoh. Kalian bisa mengisi titik-titiknya itu menggunakan biodata kalian. Nah, kayak gini. Ini misalnya saya ya. Let me introduce myself. My name is Afifitul Mu'alifah, but you can call me Afif. I'm Indonesian. I live at Madiun. I was born in Madiun on October 1999. So I'm is 21 years old now. I study at dimana kalian sekolahnya. Nah, itu bisa diisi ya. My hobby is. Nah, di sini kalau hobi kalian itu satu, jadi my hobby is. Tapi kalau lebih dari satu, kalian bisa menggunakan are. Yaitu my hobby are kayak gitu. Misal, my hobby is reading a book. Tapi kalau misalnya hobi kalian dua, yaitu my hobby is my hobby are reading a book and cooking. Misal, I have one sister. Nah, itu bisa dicantumkan. Kalian punya berapa sister or brother kayak gitu ya. Kayak misalkan saya punya I have one sister. My father is a teacher and my mother is a housewife. Nah, seperti itu. My phone number is like bla 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 bla. Nice to meet you kayak gitu ya. Ini dikerjakan, nanti bisa diupload di Google Classroom. Lalu kalau ada beberapa pertanyaan bisa ditanyakan lewat WhatsApp, okay? I think it's all. If any question, you can ask me in WhatsApp. Don't forget to do the exercise. Thanks for all. Keep your health. See you at the next meeting. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.